Ni katika hafla ya ukaguzi wa taasisi inayowasaidia wale na ambao wanataka kujiepusha na utumizi wa pombe za sumu na dawa za kulevya katika eneo la Ihururu, kaunti ya Nyeri. Hafla hii imeongozwa na waziri wa usalama wa ndani hapa nchini Profesa Kithure Kindiki, taasisi na ambayo kufikia sasa imewahudumia wadau 748. Kulingana na kamishna mkuu mkoa huu wakati amesema watazidi kupigana na janga hili la utumizi wa dawa za kulevya, huku akimpongeza bibia naibu rais Dorcas Rigathi kwa juhudi zake za kukomesha utumizi wa dawa hizi. Nafikiri kuendelea mbele ili jambo taweza kulipunguza. Ningependa pia kuchukua nafasi hii kumpongeza sana the second lady of the Republic of Kenya. She has been very supportive. She has been working alongside with us. Waziri Kindiki amesema uraibu wa vileo na pombe yenye sumu ni moja kati ya majanga matatu sugu yanayokumba taifa la Kenya, huku akitaja ugaidi na haswa wizi wa ng'ombe pia kama majanga haya mengine. Hali ya madawa ya kulevya, pombe haramu iliyo na sumu ni mojawapo ya changamoto tatu zile kubwa zaidi za kiusalama. Mabadiliko ya hali ya anga na tabia nchi vilevile ni donda linalokumba taifa. Sasa waziri huyu akiwakumbusha na kuwarai wa Kenya kuhusu sikukuu ya Jumatatu ijayo tarehe 13 mwezi huu ya upanzi wa miti kote nchini. Siku ya Jumatatu tumeweka katika gazeti rasmi ya serikali ya kwamba siku ya Jumatatu itakuwa siku ambayo hatutaenda kazini ya kawaida. Sisi zote wananchi wa Kenya tutakuwa tunapanda miti ili tukomboe nchi yetu kutokana na janga la kuwa jangwa na janga la mabadiliko ya hali ya hewa. Vilevile Kindiki amepongeza serikali kuu na ile ya kaunti ya Nyeri pamoja na shirika la kupigana na mihadarati na kada kwa ujenzi wa taasisi hii. Sasa akirai kaunti zingine zige mfano huu. Nataka nishukuru shirika la serikali ambalo linahusika na mambo ya kupigana na madawa ya kulevya na kada, na vile serikali ya kaunti ya Nyeri kupitia ushirikiano wetu kama serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti. Taasisi hii imepata kufanikiwa. Huyu vilevile amesema watatafuta mbinu diposa wote wanaohitimu mahala hapa wanaweza kupokea maarifa ya kujisaidia maishani wanapotoka mahala hapa, na kusema kuwa wizara yake iko tayari kuendelea kupea shirika na kada msaada diposa wazidi kupigana na janga hili. Lazima tutafute njia wale ambao watahitimu kutoka vituo kama hivi wasaidiwe, wale ambao hawana ujuzi ama ufundi ama utaalamu tuwatafutie ufundi na utaalamu, ili iwe ni njia moja ya kujikimu kimaisha na kuhakikisha kwamba wamefaulu katika maisha baada ya kusaidiwa hapa. Wengineo waliokuwa mahala pale ni pamoja na naibu gavana wa Nyeri David Kinanire, waziri wa afya kaunti hii Daktari Kirago, kati ya viongozi wengine. Asanteni sana. Thank you. Ingine ni kuwa kesi ya kusikilizwa kwa hoja ya kumwondoa uongozini gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza iliingia siku ya pili hii leo. Gavana Mwangaza aliweza kujitetea kutokana na mashtaka 7 yanayozidi kumkumba kutoka kwa wabunge la kaunti hiyo ya Meru. Hii leo Mwangaza sasa alipata nafasi ya kujitetea kama anavyoarifu mwandishi wetu Itonga Ndwiri. A warm welcome to today's Senate live proceedings. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza leo aliwasilisha ushahidi wake mbele ya seneti ili kujitetea kutokana na mashtaka yanayomkuba. Hii kung'atuliwa mamlakani na bunge la kaunti ya Meru. That they serve through their leaders. Others, it was a kind of a campaign where some of the MCAs were promised that if the governor goes and the deputy governor takes the seat, there will be the doubling of one development fund from the current 15 million that is given by the governor to 30 million. And that one brought some sense of excitement
among the members, as well as pushing them to impeach the current governor. Meru mwezi jana. Hii ni baada yake kung'atuliwa mamlakani na bunge la kaunti ya Meru mwezi jana. Mwangaza kwa upande wake kanusha mashtaka hayo 7 yaliyowasilishwa dhidi yake. Cultures, values and attitudes of those 3 communities. What do you say to that? There is difference because, for example, in Meru we have Jorincheke. Do the Kikuyus have Jorincheke? They have Kiama, and I'm sure you know even the Jorincheke is also called Kiama. It's just a difference of names. Anyway, Governor Kawira Mwangaza is the governor of Embu a man or a woman? A woman. To the best of your knowledge, is this woman governor being hounded out by some misogynistic male leadership? Unless she's here to testify, I cannot testify. To the best of your knowledge, has the woman governor of Embu been impeached 3 times? Has she faced 3 impeachment motions in the last 1 year? I know of one Anne Waiguru who was impeached twice. Let's stick to Embu for now. Has the governor of Embu faced 3 impeachment motions in the last 1 year? No. The county assembly, where he sought my support in the impeachment of the governor, and in return, he would double our warrant development fund from 15 million to 30 million. Adrian Aruyaru, mwanachama wa Meru Jorincheke na mwenyekiti wa Tigani Magharibi, Tigani Mashariki na Tigani ya Kati ni miongoni mwa mashahidi waliotoa ushahidi wao. Aruyaru akisimulia matukio ya Oktoba 14 ambapo wanasema baadhi ya bunge wa kaunti walikula kiapo katika hekalu ya Jorincheke. Function that was that function was on 14th of October. Which function? That function was on 14th of October. Then what is your question? I am asking, confirm that that function was on 14th of October. Yes, it was. Confirm that the conversation of impeachment began way in August or September. No. When was the motion? Did you know when the motion was tabled in the county assembly? No. You can't tell? I can't tell. I can't tell. You can't tell when the motion was tabled? Yes. Wrong. Hapo jana bunge la kaunti ya Meru lilikusanya mashahidi 6 ili kuunga mkono kesi hiyo kwa upande wao. We intend to call 4 witnesses in Dickson Munene, waziri wa kaunti ya Meru, alitoa ushahidi wake hii leo kama ushahidi wa gavana Mwangaza. County government of Meru, the county assembly passed a budget for us to take care of the disadvantaged mamas in our community, and that program is dubbed as 1 cow per 1 poor family. We go around the villages, we have a committee. Baada ya kusikizwa kwa kesi kwa pande zote mbili, maseneta wanatarajiwa kupiga kura ili kuunga mkono hatua ya kumng'atua mamlakani gavana Mwangaza au kutupilia mbali hoja hiyo. Gtn Saa Moja, jina langu ni Gitonga. Yes. Is it an official WhatsApp group in Meru? Kwingineko ni kuwa baadhi ya wasimamizi wa vituo vya mitihani wamesimamishwa kwa muda kufuatia madai ya kuhusika katika jamba za udanganyifu kwenye mtihani. Katibu mkuu wa elimu Belio Kipsang amesema haya alipoongoza shughuli ya kufungua kontena za mtihani huko Shanzu, kaunti ya Mombasa. Japo hakuwataja, duru zinaarifu kuwa mwalimu mkuu wa shule ya Nyambaria pamoja na mkurugenzi wa kaunti ndogo ya Manga, kaunti ya Nyamira, wameweza kusimamishwa kazi kwa muda kufuatia madai hayo. We continue to deal with everybody that is trying to disrupt the processes of examinations. As late as yesterday, we have discontinued a few people who are playing mischief, be they center managers, be they our officers, anybody who tries to play mischief with our examinations.
then we are quick in taking action. And as I said, we have not had any case of early exposure. That I can say with confidence, that we've not had any case of early exposure. The only thing some of us have come to realize is that I think this thing of uploading some of our papers into the social media, I think it's an addiction to. Na tukiendelea kwenye taarifa nyingine ni kuwa baadhi ya maseneta sasa wanamtaka waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria kupigwa karamu kutokana na mienendo yake ofisini ambayo wameitaja kuwa ya kizembe. Haya yanajiri baada ya waziri Kuria kupitia mtandao wake wa X hapo jana kuwataka maseneta 13 kuhusu kesi inayoendelea kwa kumshtaki gavana wa Meru Kawira Mwangaza, akisema kwamba wanadanganywa na vikosi vya nje katika ujumbe unaowasilishwa. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu Victor Gadhombe, maseneta hawa ni pamoja na seneta wa Nyeri Wahome wa Matinga pamoja na Samson Cherangai wa kaunti ya Nandi. On behalf of the Senate, I want to register my disappointment in the increasingly unbecoming conduct of Cabinet Secretary Moses Kuria. Wakiongea katika bunge la Seneti kabla ya kusikilizwa kwa kesi inayomkabili gavana wa Meru Kawira Mwangaza, maseneta 13 wamemtaka waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria kufutwa kazi baada ya ujumbe aliouachilia katika mtandao wa X walioutaja kama wa kizembe. Waziri Kuria aliwataka maseneta hawa kufutilia mbali ujumbe unaowasilishwa na vikosi vya nje kama ushahidi wa kumbandua Mwangaza ofisini, akisema kwamba wanadanganywa. A man who's continually embarrassing the appointing authority and casting serious doubts on the choice ability of none other than His Excellency, the President. Mr. Speaker, sir, that tweet was in bad taste. It paints senators as cheap people who have no cognitive abilities to make interpretation of the matters that are before us and make a sober decision that is in the interest of the Constitution and the people of Kenya. Mr. Speaker, this is the 14th impeachment hearing that the Senate is hearing, and I've had opportunity to vote in almost all of them. I take great exception in the conduct of Moses Kuria, in the tweet that he sent out, and the things that he said about this House and the colleagues that he's listed. In fact, Mr. Speaker, I now agree with members of this House who have brought censure motion before to discuss the conduct of this particular minister, because at every given opportunity, he has done nothing other than embarrass the appointing authority. In fact, it is my submission, Mr. Speaker, that the earlier CS Moses Kuria is let off his duty, the better for this administration, Mr. Speaker. Because every single day, in every action that he undertakes, he continues to embarrass the president and the people. And I can assure you that if nothing is done about Moses Kuria, there is more embarrassment coming. That one I can guarantee. 13 hao ni pamoja na seneta wa Kericho Aaron Cheruyot, Jackson Mandago wa Western Gishu, Hilary Sigei wa Bomet, Alex Mundigi wa Embu, Samson Cheralgei wa Nandi, Sekilenku Olekanaru wa Kajiado, Fatuma Dulo wa Isiolo, Abdul Haji wa Garissa, Kamau Morango wa Kirinyaga, Wahome wa Matinga wa kaunti ya Nyeri, Kadhuri Morongi wa kaunti ya Meru, Enoch Wambua wa Kitui na Otieno Kajwang wa Homa Bay. Maseneta hao wamemtaka Kuria kufutwa kazi, wakisema tabia yake haifai kwa kiongozi mwenye wadhifa wake. Maseneta hao walisajili kutoridhishwa kwao na matamshi yake ya kipozi ya mara kwa mara na kusema kwamba anafaa kufikishwa mbele ya bunge la Seneti na kuhojiwa. We as a country would stand up and be counted with one voice and tell the president that he should not be held hostage by some of these log ministers he has appointed to the government. Mr. Speaker, sir, at this time when Kenyans are suffering from high cost of living, the least that we need are these ministers who cannot even pronounce them to the policy direction, but instead they take it to the tweet and the media to actually abuse and belittle this House. Mr. Speaker, sir, I do join ranks with my colleagues. It is the high time we tell the president he must put the House in order. Some of these cabinet secretaries, Mr. Speaker, they are a big shame to the nation. How he goes about his duties, Mr. Speaker, and overall his conduct as a human being. Therefore, Mr. Speaker, let Mr. Kuria know, wherever he is, that senators cannot be intimidated, that the kind of monkey business he's trying to introduce cannot be allowed.
Aidha, maseneta hawa walimwonya Kuria kujihusisha na kesi ya kumbandua gavana Kawira Mwangaza na kuangazia kazi aliyotwikwa na rais. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta, runinga ya GTN, jina langu ni Victor Gadhombe. Many of our leaders want to destroy institutions who have a responsibility of making sure that our country runs properly. Gutire kindu gia bata kuma gikiro-ini kia mwana gigigutuika mundu mugima. Nikio athuri a kiama kia mwana uthaya nimarakomenire gwakorwo na igongona ria kuruithia hamwe na kuhe motaro imwana kwambĩrĩria tarĩki 13 nginya tarĩki 24 mweri wa 11 mwaka ũyũ tũrĩ. Maya mothe magakorwo magĩtabania thĩinĩ wa thukuru wa St. Teresa Kanyange Academy mwana uthaya. Motaro maya nĩ ta kĩrĩra kĩa ũgima wa mwĩrĩ, motaro megiĩ mũikarĩre mwega, kũharĩrĩrio gũtuĩka ndungata ya bũrũri hamwe na rũrĩrĩ gatagatĩ ka mangĩ. Marĩhi nĩ ciringi 7,500 na kwĩyandĩkithia nĩ ciringi 200 na wĩyandĩkithia nĩ mbere ya tarĩki 10 mweri wa 11. Kũhoro makĩria na kũmenya indo iria ũgakua hũra thimũ namba 0725 565 498 kana 0721 353 581. O nĩ wakorwo na mũcemanio wa TV hamwe na aciari tarĩki 10 mweri wa 11 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Tũhe kahĩ tũkũhe njamba ya bũrũri. Hii ni kazi tuliomba wananchi, na ukitaka kufaidika pole pole. Hata bila ya wananchi, sisi ndio tuliokuwa na uwezo wa kukuweka wewe hapo. Na vile ulimwambia ni lazima asikie vile tunamwambia, sababu tulifanya kazi kubwa sana kumpeleka kwa ile kiti. Huyu bado ni mwoga, ndio nikakwambia ni mtoto. Sisi tumefanya mengi, kitu iliyoko tuzidi kuweka pressure kwake. Stahiki gavana anauza drugs. Ninapigwa vita sana. Kuna mahali umebakisha kukua na kupata experience. Shame on you. Ni jukumu langu mimi kuandika na kuanika. Eda iwe ni nzuri, ni baya, ni jukumu langu. Hii tenda nilikuwa nataka umpe mjombangu. Mimi gavana jamani, mimi gavana. Naingilia wapi? Kama hatuelewi, yeye ni kitu kidogo sana kwetu. Yote hii inatupatia nafasi ama fursa ya sisi kuweza kuandika story nzuri kuhusiana na Governor Richard. We are going to create a scandal. Why is it that Dad is so against me doing political stories? The kind of stories that you want to do. Nimeona watu wengi wamepotea. Hata huyu mtoto wako tutadiru na yeye kama vile unaweza diru na mtoto wa mwingine. Jaribu kunipa muda tu, niangalie vile mimi nitafanya. Nimekupatia 24 hours. Isivyo hivyo usinilaumu. Demorito, no isai kuhene kokoro de sharai, kera demolia kwani ne koke watera, no maruo maya no kigani nyumere. Kwĩgwatĩra rwĩmbo rũrũ ndĩna ihũrwa Chris Mwangi, tasikiza tuni ya thimũ yaku hinya *837 *2459 hash. Wĩgwatĩra rwĩmbo rũrũ tasikiza tuni yaku. No akomereria na nige. Naam, karibu tena. Kinara wa muungano wa chama cha Azimio Raila Odinga hii leo amezindua wakfu wa waliopigania uhuru hapa nchini.
Viongozi mbalimbali walikuwa wamehudhuria hafla hii ambapo Raila aliweza kuzindua kitabu cha kumbukumbu za upiganaji wa uhuru. Hafla hii iliendelea katika mkahawa wa Tamirane, kaunti ya Nairobi, huku akiwa amejumuisha baadhi ya wapiganaji uhuru, huku baadhi yao wakisumulia hali iliyokuwa ama ilivyokuwa wakati ule. Raila aliahidi mashujaa hawa kushirikiana nao na haswa katika kujua ni njia ipi usaliti ulifanyika. So the book, an unlimited suggested a bipartisan approach of opposition and the government. But this must be an inclusive process that deals with all historical injustices and ensure that justice is done and that this matter is finally put to rest permanently. General Kiboko had mentioned when we went to bury Makumi in Nyandarua that they are the ones who buried Dedan Kimathi in Kamiti. That he knows where the Dedan Kimathi's grave is in Kamiti. This is an issue that must need to be resolved. Mama Makumi, I wish all the times I was talking to her that she wanted her husband to be exhumed, the remains, and be buried respectfully at their home. This is also a pending issue that we need to follow up, because as that General Kiboko said it, at the funeral there, later on he fell sick. I went to see him at Nairobi Hospital. He mentioned the same thing to me. But nothing happened. He then also died. As we are here ourselves, we want to ensure that this chapter is put to a proper close, satisfactorily. That those who sacrificed during our struggle, some of them who are dead, are remembered through their offsprings, and those who are now in their sunset years also are given support. Na wale waliokuwa mbele yetu, Mekatilele wa Menza from Kilifi, Koitare Osomoe from Nandi in Rift Valley, Wayaki Wahinga in Central Province, na wengine ambao walikuwa mashujaa wa kukataa utumwa wa ubeberu. Nyinyi ni wasome sasa. Tulijitolea kwa kila hali ndio nyinyi muweze kusoma. Wakazi kutoka eneo la Maragwa, kaunti ya Murang'a, wametofautiana na mbunge wao Mary wa Maua kuhusu vita dhidi ya ukosefu wa usalama na pombe haramu katika eneo hilo. Wakazi hawa wanadai kuwa mbinu ya mbunge huyo ya kuandamana dhidi ya vyombo vya usalama katika eneo hilo haitatoa suluhu lolote kwa tishio hilo, bali litazidisha hali hiyo. Mbunge wa Maua anasemekana kuongoza maandamano siku ya Jumatatu dhidi ya maafisa wa usalama katika kituo cha polisi cha Sabasaba, wakiwahutumu kuhusika na uhalifu na kuitisha hongo kutoka kwa wakazi na wanafanya biashara wasio na hatia. Sisi tunasikia yule uziezi yako hapo sasa hajakaa hata wiki mbili. Sasa hata kaa ni issue ya security iko. Wewe wa Maua na wewe mbunge wa Maragwa unakaa kwa ile kikao tunaita security committee ya constituency yako. Na wewe una board members wote wa security mnakaa na wao chini. Si uongee hii maneno na wao. Na ikikosekana kusikika hapo, where you need just a call kwa waziri wetu Professor Kidiki. Umwambie kuna shinda ABCD ya security hapa Maragwa. Mnatatua kwa njia ya diplomasia. Kuna insecurity, kwanza asikuja hapa kuitisha maandamano, anapiganisha wananchi na hawa watu wa kutupea security. Na saa hiyo akitoka aende kwake, sisi tunaachwa na hawa maofisa. Mimi nikipata shida na kibiria wale maofisa. Hao maofisa ni watu wana roho pia.
Wakiona nilikuwa hapo nikiwatusi, nikirudia ile mbunge wangu walikuwa anasema watanisaidia kweli, aache kutupiganisha. Investors wale walikuwa wanataka kukuja kuinvest Maragwa constituency, hizo tauni ziko within Maragwa constituency, wameanza kukua scared away, sababu wanaangalia wanaona Kandara iko hapo, kuko na amani, wanaenda kuinvest Kandara. Wanaangalia wanaona Kigumo iko hapo karibu, wanaenda kuinvest Kigumo. Sisi tutapata keki ya inchi lini? Tutapata ile return on investment wakati gani? Kama kila wakati ni maandamano. Sisi tunataka kukodem in the very high way. Hizo maandamano zinafanyika Maragwa constituency zikome, ili watu wetu waweze kupata nafasi ya kufanya biashara, na ili waweze kufurahia hii serikali waliochagua, waliamuka wakachagua, ili iweze kuwaletea security, ili na wao waweze kufanya biashara. Tu anaitwa Deputy President amejaribu, hata kama tulikuwa na ghadhabu kidogo hapa, yeye saa hii clarion call yake ni kwamba mlima uungane, tuende kwa njia moja, ndio tuweze kuleta maendeleo katika jimbo letu la Mount Kenya. Kwenye taarifa nyingine ni kuwa wanunuzi wa kahawa kutoka nchi za Uhaibuni wameduazwa na bei mkulima wa kahawa analipwa baada ya kahawa yake kununuliwa kwenye soko la kimataifa. Wanunuzi ambao wametokea mataifa ya Ujerumani, Uchina, Uturuki na Afrika Kusini kati ya mataifa mengine wamezungumza haya walipotembelea viwanda vya kahawa kaunti ya Nyeri, wakilalama uhumu ulioko wakati wa kununua kahawa katika soko la Kenya. It was very interesting, or eye-opening rather, to see the struggles that the farmers here have to go through, and the amount of effort that they're putting in. Basically, it's for passion, because it's not for profit. So they're very proud people, obviously, for their coffee. Kahawa yetu tutakuwa tukiuza direct, sio through brokers. Sasa tukiwa tunauza kahawa, tunaongea na mnunuzi, anatuambia hii kahawa yenu tutamnunulia pesa fulani. The problem in Kenya tends to be that we end up paying very high prices and farmers actually earning relatively low prices. So the difference between what we pay for Kenyan coffee and what farmers get is very high in compared to other countries. We are really hoping to bring more benefit to the farmers, because even China is a very big a country in farming. It has been said that health is wealth, and indeed, governments, institutions, you, me, and everyone else is talking about health, because health is the concern of each and every one of us. We have facilities, we have technology, we have equipment, we have competent medical professionals, yet still our people suffer from, and in worst case scenarios, die from preventable and curable diseases. The question is, what is missing? Join me, Mumbi Mavuti, every Tuesday starting 6 to 7 p.m. on Medicamp Health Show here at Gtn TV as we unravel this mystery. Remember, there isn't a magic bullet for health. You have to live healthy to be healthy.
Naam, karibu tena. Na sasa moja kwa moja hadi nyugani ni kuwa mechi za taji la timu bora bara Ulaya zitakuwa zikiendelea usiku wa leo, huku idadi ya mechi 8 zikichezwa ambako zitangoananga mida ya saa 2 kasorobo na saa 5 mtawalia masaa ya Afrika Mashariki. Nitumie kigeo hiki kuweza kukuonyesha jinsi mechi zitakuwa zinasakatwa usiku wa leo. Mechi ya kwanza itahusisha vijana kutoka pale Italia Napoli ambao watawalika vijana toka pale Ujerumani Union Berlin. Itimia hapo mida ya saa 2 ikiwa ikitimia mida ya saa 2 na kasorobo ama saa 2 kasorobo, hiyo basi ni mida ya saa 3 bado dakika 15. Mechi ya pili itahusisha kurathi vijana wa timu ya Real Sociedad kutoka Uhispania na ambao wataweza kualika vijana wa Benfica kutoka Ureno. Mechi nyingine itahusisha vijana wa Bayern Munich ambao ni moja kati ya timu bora sana duniani ambao watawalika wana Galatasaray. Galatasaray inatokea kule Uturuki, huku mwana Bayern Munich akitokea pale Ujerumani. Ni mechi ambayo itaendelea katika uga wa Allianz Arena pale ni Ujerumani. Mechi ambayo tuiangazia sana mechi ya siku itakuwa FC Copenhagen ambao wataweza kualika Manchester United pale katika taifa la Denmark. Na mechi hii tutakuletea mbashara moja kwa moja katika mitandao ya kijamii, upande wa Facebook Peter Munanu na vile vile Munanu Makumi upande wa YouTube. Ni mechi na ambayo tutakuwa tunakutangazia tukiwa na wenzangu Victor Kadhombe na producer Moreithi. Mechi ya 5 itahusisha vijana wa Arsenal. Hawa ni vijana wa Michael Arteta na ambao watawalika nyumbani vijana wa Sevilla. Sevilla inatokea pale Uhispania, Arsenal inatokea Uingereza, na mechi hii itaendelea katika uwanja wa Emirates pale London, Uingereza. Mechi nyingine itahusisha vijana wa PSV kutoka pale Uholanzi ambao watawalika Lens kutoka Ufaransa. Real Madrid, huyu ni bingwa mara 16 na kumbuka kwamba ni timu ya kipekee kuweza kuchukua taji hili mara 3 mfululizo. Wana Real Madrid watamwalika nyumbani mwana Braga. Kumbuka kwamba Real Madrid ametokea pale mji mkuu wa Madrid pale Uhispania. Ni mechi ambayo itachezewa katika uga wa Estadio Santiago Bernabeu pale Uhispania. Mechi ya mwisho itahusisha vijana wa Salzburg ambao watawalika vijana wa Inter Milan kutoka Italia. Na hiyo basi ni orodha ya mechi 8 ambazo zitakuwa zinasakatwa usiku wa leo. Ni mechi ambazo tutazidi kuziangazia sana, na siku ya kesho itimia hapo mida ya saa 7 mchana na Schneider Cheke basi atakuweza kukufahamisha haswa matokeo ya mechi hizi. Lakini kumbuka kwamba mechi hii ya Manchester United dhidi ya Copenhagen ni mechi ambayo tutakuletea mbashara moja kwa moja tukiwa na wenzangu Victor Kadhombe pamoja na Moreithi Ishura, na tutakuwa moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii. Upande wa Facebook ni Peter Munanu na vile vile upande wa YouTube ni Munanu Makumi. Taarifa hiyo basi inanipa nafasi ya kuweza kukuja jamvi na kuweza kutia kikomo muhtasari wetu wa runinga Gtn Saa Moja na siku ya leo. Lakini kama kawaida ni watambua wawili watatu kwenye mitandao ya kijamii. Namuona jamaa anajiita Peter Ishura anasema pamoja sana, na kuona Kinyanono anasema uko mitamboni. Tuned in kazi kuntu GTN News Gang, you are shining. Asante sana. Huyo ni Harrison. Kwa sababu ya muda na wakati basi sitaweza kuzidisha hapo, manake nikitoka studioni mwenzangu mhandisi ambaye amebobea sana katika fani uhandisi, anatambulika kama vile Kimemia, atakuwa akiingia na haswa kipindi kipendacho ambacho tunazungumzia kosi na ambazo haswa ni kosi tunazifanya kwenye vyuo vya kiufundi basi. Na baadaye utaungana na mwandishi wetu vile vile Itonga Dweri katika muktasari wetu wa runinga ya Gtn saa 3 usiku. Siku zote kabla niondoke studioni lazima nikuache na dibaje la siku. Sikiza hii na usikize kwa makini. Iwapo maisha yalikupatia mtoto kuwa na umri mchanga sana, usijidunishe, usijidharau, usijitukie wala usijitoe uhai. Usimchukie yule mtoto, vile vile badala yake mpatie malezi bora, kwani kila mtoto akizaliwa huja na sahani yake, na naamini kwamba mambo yatatangamaa hivi karibuni. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba inawezekana tukiwajibika. Langu jina ni Munanu Makumi. Alhamdulillah.